දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ cost of capital පාඩ. හරිද? Cost of capital පාඩමේ තියෙනවා මේ required rate of return. We need to know the required rate of return for the investment before we can compute the NPV. අර capital budgeting වල තියෙන ගත්ත NPV ඒවා required rate of return කියන්නේ the RRR is the minimum return an investor will accept for owning a company stock. ඒ කියන්නේ මේ කම්පැනියේ ඉන්වෙස්ට් කිරීම නිසා මෙයා අපේක්ෂා කරන අවම රිටර්න් එකයි තමයි මේ required rate of return කියන්නේ. මේකවත් හම්බෙන්නේ නැත්නම් ඉන්වෙස්ටර් ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක withdraw කර ගන්නවා. ඒක එක්ස්පෙක්ට් කරන minimum return එක හම්බෙන්නේ නැත්නම් the required rate of return as compensation for a given level of risk associated with holding the stock. අනිවාර්යෙන් risk එකක් තියෙනවා. මේ risk එකට යාට ගලපෙන return එකක් අපි ලබා දෙන්න ඕන. අපි ඉගෙන ගත්ත risk and return high risk එකක් තිබ්බොත් return එක වැඩි සහ low risk එකක් තිබ්බොත් return එක අඩුයි. Positive relationship between risk and return. And the RRR is also used in corporate finance to analyze the profitability of potential investment projects. මේක තිබ්බා මෙතන මේ තියෙන it is needed to earn at least the required return to compensate our investors for the financing they have provided. ඒ කියන්නේ යම්කිසි finance එකක් අපි එක්ක අපි මේ පාඩම පුරා ඉගෙන ගන්න ඕනේ cost of equity, cost of debt, cost of preferred stock මේ investors ලා equity shareholders ලා debt shareholders ලා බලාපොරොත්තු වෙන අවම rate එක තමයි අපි කියන්නේ required rate of return කියලා. මේකෙන් තමයි අපි discount factor විදිහට ගන්න. දැන් weighted average cost of capital කියලා ඉස්සරහට තියෙනවා එක source එකකින් නැතුව source multiple source වලින්. අපි හිතමු අපි මොකක් හරි machine එකක් ගන්න ඕන. අපි මේ machine එකට equity issue කරලා මුදල් express කර ගන්නවා. ආයේ debt capital preferred stock issue කරලා අපි ඒක finance කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට multiple sources තියෙදි finance sources තියෙදි අපිට average weighted average cost of capital එකක් calculate කරන්න වෙනවා. මේ පාඩම ඉස්සරහට එක තියෙනවා. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා source of capital. අපි දන්නවනේ අපේ corporate finance වල ප්‍රධාන decision තුනක් තියෙනවානේ. Capital budgeting, capital structure and the working capital management. And then firms are engaging in the continuous process of finding required funds for their projects and managing them in order to reach the ultimate goal is the shareholders wealth maximization. Maximize the price of the share can automatically shareholders wealth maximization වෙනවා. Hence we need to look at the sources of capital first. How to finance, how to manage funds. ඉතින් මේ balance sheet එකක් ගත්තොත් මේ balance sheet එක ගත්තොත් non current asset වල අපි invest කරන ඒවා. දැන් equity capital and debt capital කියලා දෙකක් තියෙනවානේ. equity දැන් share capital එක තමයි equity. debt කියන්නේ bonds long term borrowings. මේ දෙකට අපි කියනවා capital මොකද්ද? capital structure එක. එක්ක එකක් debt capital වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක equity capital වෙන්න පුළුවන් නේ. මේවා use කරලා මොනවලද මේගොල්ලෝ invest කරන long term assets වල ඒවට අපි කියනවා capital budgeting. non current asset වල capital budgeting. ඒකට තව තියෙනවා working capital management කියලා. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා දේවල් වලට අවශ්‍ය දේවල්. ඒ කියන්නේ current asset and current liabilities. අපි ඒවා දන්නේ නැහැ මේ දෙකට අපි කියනවා working capital management කියලා. හරිද? current liabilities. හරි. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙනවා හරි equity and debt, equity capital and debt capital අපි මේ පාඩම් පුරා ඉගෙන ගන්න එක තමයි cost of equity, cost of debt and cost of preferred stock. What is cost of capital? COC. What is cost of capital කියලා දැන් මෙතන තියෙනවා. Firms overall cost of capital will reflect the required rate of return. ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට CF assignment එක කරා නම් මතක ඇති. අපි source දෙකක් ගත්තොත් අපි ගත්ත දෙකයින් cost of equity and cost of debt. මේ දෙකේ weighted average cost of capital එකෙන් තමයි අපි අර NP වල discount factor විදිහට යොදාගත්තේ. cost of capital එක තමයි ඔයාලට මතක නැහැ discount factor එකට අපි යොදාගෙන වට්ටම් කරන්නේ මුදල් ප්‍රවාහ වට්ටම් කරන්නේ මේ cost of capital එක යොදාගෙන. Firms overall cost of capital will reflect the required rate of return. ROR කියන්නේ cost of capital තමයි ඉතින්. ROR the firm's asset as a whole. Even that a firms use both debt and equity capital, this overall cost of capital will be mixture of the returns needed to compensate creditors and those needed to compensate shareholders. දැන් මෙතන එක කියන්නේ ඒ company එක practically equity තනි කර equity වත් තනි කර debt වත් තියෙන company තියෙනවා. නමුත් practice එකේ ගොඩක්ම තියෙන debt and equity. දැන් multiple sources වලින් මේගොල්ලෝ finance කරගද්දි මේගොල්ලෝ funds එක මේ ගද්දි ඒ funds වලට එක rate එකක් බෑනේ. ඒකයි මේ දෙකම mix එකක් තියෙන නිසා අපි weighted average බර තබලා අර කියන්නේ බරිත cost of capital එක තමයි මේ
calculate කරන්නේ. In other words, the firm's cost of capital will reflect the board's cost and debt capital කියලා කියනවා මේකේ. මේ තියෙන්නේ capital will reflect the both its cost of debt capital and the cost of equity. WACC කියන එක මේ දෙකම preferred stock උත් represent කරනවා. හරිද? එතන තියෙන්නේ sources of long term capital. දැන් අපි finance කරගන්න methods තුන තියෙන්නේ මෙතන. Basically there are three basic sources for the long term capital: equity capital, cost of equity එක denote කරනවා KE කියලා කියනවා, cost of equity. මෙතන preferred stock KP, cost of preferred stock, and long term debt KD. R කියලා කියනවා සමහර පොත්වල, සමහර ඒවල K කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මම දැක්කේ නැහැ. දැන් දැක්කේ R කියලා තියෙනවා. Along with these sources for the long term capital, there are particular costs associated with them. Equity, cost of equity RE, cost of preferred stock RP, and the cost of debt. දැන් මේ එකක් එකක් calculate කරන විදිය තමයි අපි මේ පාඩම පුරා කතා කරන්න යන්නේ හරහා WACC compute කරන විදිය. හරිද? දැන් first එක දැන් මම කියවනේ cost of අපිට තුනක් තියෙනවානේ. මොකද්ද? cost of equity, cost of debt, and the cost of preferred stock. දැන් මේ දෙක තමයි ගොඩක්ම common. හරිද? exam කරන්නේත් මේ දෙක තමයි. මේක lazy. මේ දෙකක් lazy ඇත්තට මේ කියන්නේ පොඩක් පැටලෙනවානේ. cost of equity RE කියන්නේ cost of equity is the return that equity investor කියන්නේ shareholders required on their investment in the firm. There are two approaches to compute the cost of equity. අපි ඉගෙන ගන්නනේ අද stock valuation වලත් dividend growth model. මොකද්ද dividend growth model එකේ formula එක? D1 divided by R minus G. දැන් මෙතන R වෙනකොට අපි R ට අපි ගත්තේ මොකද්ද? cost of capital. cost of equity. sorry. මේක bond valuation sorry. මේ share valuation නේ. share valuation formula එකේ මෙතන R ට අපි ගත්තේ මොකද්ද? cost of equity. මොකද equity shareholders ලා නේ මේ shares තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ approach එකෙන් අපිට පුළුවන්. නැත්තම් තියෙනවා security market line. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න capital asset pricing model කියලා. CAPM model. මතකයිනේ R equal the risk free rate times beta. අපි මේක කතා කරනවා. risk premium, the difference between risk rate of market and the risk free rate. required rate of return and the risk free rate. හරිද? ඉතින් මෙතන two approaches තියෙනවා කියලා මෙතන කියනවා cost of equity calculate කරන්න dividend growth model and the security market line approach. dividend growth model එක ගැන තමයි දැන් මෙතන කතා වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. The easiest ways to estimate the cost of capital, cost of equity capital is to use the dividend growth model under the assumption that the firm's dividend will go at constant. අපි ඒක හොඳටම වැදගත් කියන්නේ constant එකක හැම අවුරුද්දෙම 105කින් වැඩි වෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ G එක constant නම් growth rate එක constant නම් ඉන්නේ මේ වගේ වෙලාවක විතර අපිට dividend growth model කියන එක use කරන්න පුළුවන්. The price per share of the stock is P naught, denoted as P naught. අපි price per share denote කරන්නේ P naught, can be written as අපි ඉගෙන ගත්තනේ P naught equal D1 divided by R minus G කියලා ඉගෙන ගත්තා. D1 හොයන්නේ කොහොමද? D naught times 1 plus G. අපි කරා දවල්ලා මම මේවා අයි කරන්න යන්නේ නැහැ. 1 plus G. අන්න එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. මෙහා පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා RE කියන්නේ cost of equity. අපි හොයන්න යන්නේ cost of equity. D1 next period projected dividend. ඒ කියන්නේ මේ D naught times 1 plus G වලින් multiply කරාම D1 එනවා. P naught price per share, the current price per share, G growth rate, and the D naught dividend just paid. මේ දැන් වර්තමානයේ ගෙවන dividend එක. හරිද? මේක සවසාරල කරාම අපිට ලියන්න පුළුවන් දැන් මේ formula එකේ අපිට හොයන්නේ අපි මේ cost of equity කියලා RE නේ. RE විතරක් තනි කරගන්න, උක්ත කරගන්නවා. එතකොට අපි ලියන්න පුළුවන් RE equal D1 divided by P naught plus G කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන්. simple mathematics අපි මේක formula එක මේව simplify කරගත්තාම අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟ slide එකේ ඒක දීලා තියෙනවා. හරිද? cost of equity equal D1. මේක ඇවිල්ලා තියෙන අර dividend growth model කියන formula එකකින් කොහෙන්වත් නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක P naught equal D1 divided by RE minus G. RE කියන්නේ cost of equity නේ. මේක සුළු කරාම මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ formula එක. හරිද? ඒක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන ආයෙත් කියලා තියෙනවා D1 ඒවා කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. Because RE is the return that the shareholders required on the stock. It can be interpreted as the firm's cost of equity. RE වලින් denote කරන්නේ cost of equity. ඒක approaches දෙකක් අපි තියෙනවා කියවනේ dividend growth model approach and the security market line. හරිද? දැන් මේකෙන් මම හිතන example එකක් තියෙනවා. දැන් මේක නම් මාරම ලේසි. මොකද අපි stock valuation එකේදීත් මේක ඉගෙන ගත්තා. මේ dividend growth model කියන එක. මෙන්න මේක බලන්න. calculate the cost of equity. අපි දන්නවා RE කවුද කරන්නේ D1 divided by P naught
into plus g. හරිද? plus g. දැන් මෙතන තියෙනවා suppose XY PLC paid a dividend of rupee 4 rupees per share last year. Last year. කියන්නේ D0 දීලා තියෙනවා. The stock currently sell at 60% per share, 60 per share. You estimated that dividend will grow steadily, constantly at a rate of 6% per year into the indefinite future. So the D1 අපි suppose XY PLC paid a dividend of 4 rupees per share last year. Last year. ගිය අවුරුද්දේ කිව්වයි කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට D1 හොයන්නේ කොහොමද? D0 times 1 plus G. නේද? 4යි 1 plus G කීයද? growth rate එක 6%, 0.06. ඉතින් ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් 6%. එක සුළු කරාම D1 කීයද? 4.24. D1 divided by P0. P0 කීයද? 60 per share current price plus G 0.06. මොකද ඒතර cost of equity එක? 0.1306 කියලා එනවා 13.06%. හරි නේද? හරිද? හරි හලෝ. නේද? හරි. දැන් මේක ලේසි ඇත්තටම මේ අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න අපි capital asset pricing model කියන එක security market line approach මේ තියෙන දීලා තියෙනවා sorry මෙතන මම දැක්කේ නෑ. හරි මෙතන answer එක තියෙනවා මම කියපු විදිහ ආයෙ පොඩ්ඩක් කිව්වොත් D1 හොයන්නේ D0 previous year එකේ dividend එක 1 plus G වලින් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ growth rate එකෙන් අපි මේව කරනවා. multiply කරාම අපිට D1 එනවා මේ පළවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ කියන dividend එක. ඒ D1 ප්ලග් කරා අපිට P0 උත් දීලා තියෙනවා සහ අපි G දන්නවා. අපිට cost of equity හොයන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා නේ. මේක ඇත්තටම කොන්දේසියක් නෙමෙයි. අර අපිට ඒක නම් අදාළ වෙන්නේ මොකද අනිවාර්යෙන් මේ approach එකේදී ඔයගලන්ට දැන් අපි මෙතනට අදාළ නැහැ. ඒක දැන් P0 අපි ගත්තොත් D1 R minus G නේ. දැන් මම දැක්ක ගිය අවුරුද්දේ ගානේ මේක අහලා තිබ්බ ලකුණු 3කට cost of equity calculate කරන්න කියලා. approaches දෙකටම අදාළ තොරතුරු දෙනවා. නමුත් approaches දෙකෙන්ම සමහර වෙලාවට හදන්න බෑ. දැන් මේකෙන් හදන්න අනිවාර්යෙන් R විශාල වෙන්න ඕනේ G ට වඩා. මෙතන එහෙම නෙමෙයි. R 13යි G කීයද? 6යි. බැරි වෙලාවත් R ට වඩා G වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මයිනස් උත්තරයක් එනවා. cost of equity එකක් මයිනස් වෙන්න බෑනේ. මම කියන්නේ මේ මයිනස් ආන්සර් එකක් එනවා price එකට. මේ අපි දුකෝ දැන් මෙතන 10යි. 12 112 රීන 120 13 වගේ තිබ්බොත් මයිනස් ආන්ස් එකක් එනවනේ. ඒකයි. මේ අප්‍රෝච් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් R විශාල වෙන්න ඕනේ G ට වඩා. හරිද? ඒ සම්බන්ධයෙන් ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් අපිට ඒක තේරෙයි. නෑ හොයන්න අමාරුයි. يعني දෙකටම අදාළ තොරතුරු දෙන සමහරවිට අහන්න පුළුවන් cost of equity අපි දැන ගන්න ඕනේ මොන approaches දෙකෙන් මොකක්ද ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලින් දෙකෙන්ම හදන්න බෑ. සමහරවිට හදන්න පුළුවන් වෙයි. ගිය අවුරුද්දේ බෑ. ලොකු දෙයක් නෑ. නමුත් අර පැටලන්ඩ් වගේ දීලා තියෙන approaches දෙකම. හරිද? ඒතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ condition එක තියෙන ඉඳ අපිට බෑයි. මේක බලන්න. Suppose that your company is expected to pay a dividend 1.50 per share next year. එතන මේ D0 ද D1 ද? D1 next year එකේ කියවන එක දීලා තියෙන්නේ. ඒක වැදගත්. There has been a steady growth of 5.1% and the market expected to continue. The current price is 25. What is the cost of equity? R equal D1 divided by P0 plus G. D1 දීලා තියෙනවා 1.50යි. P0 දීලා තියෙනවා 25යි. growth rate එක කීයද 5.1%. එහෙනම් අපි නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් 0.051. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන් මේක ලියන්න නැතුව. දැන් මේක solve කරාම කීයද ආන්සර් එක? 11.1%. ඔව් හලෝ. මේ වගේ ඒවා සරලයි මේ අපි අර case study එකේ ටිකක් තියෙනවා. මේක අපි tutorial එකේ කරපු අපි මේක හැම එකෙම අපි tutorial එක කතා කරොත් අපිට හොඳයි. හරිද? දැන් මෙතන තියෙනවා advantages and disadvantages of dividend growth model approach. The primary advantage of DGM approach is simplicity. It is both easy to understand and easy to use. Pretty easily මේව කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ තියෙන පොඩි දැන් there is a number of associated particular problems and disadvantages. The dividend growth model is obviously applicable only to companies those are pay dividends.
ඉතින් dividend ගෙවන්න නැත්නම් අපිට dividend growth model එක apply කරන්න බෑ කියලා කියනවා. It is estimated that cost of equity is very sensitive to the estimated growth rate. Really does not explicitly consider the risk. Unlike the security market line approach. දැන් මෙතන risk එකක් ගැන අපි කතා වෙන්නේ නැහැනේ. risk free rate or risk premium එහෙම අපි කොච්චර බලනවනේ. beta coefficient අපි දන්නවනේ risk එක two parts නේ. systematic and unsystematic risk. systematic risk එක තමයි අපි බලන්නේ. unsystematic කියන්නේ industry entity specific කියලා. systematic risk එකට තමයි අපි return එකක් හම්බෙන්නේ. undiversifiable risk එකක්. මේක ඇති වෙන්නේ due to the market factors, macroeconomic factors, right? ඒක කියනවා. දැන් අනික තව එකක් දැන් මෙතන හැමතිස්සෙම අපිට මේක apply කරන්න බෑ. තව හේතුවක් මොකද හැමතිස්සෙම dividend හැම කම්පැනිම මෙහෙම වෙන්නේ නැහැනේ. 5% steadily තියෙන්නේ නැහැනේ නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. හැම අවුරුද්දේම previous year එකෙන් 5% වැඩි වෙනවා කියලා කියන්න බෑනේ මේ. ඒක මේ මොඩල් එක apply කරනවා නම් ඒක assumption එකක් තියෙනවා හැම අවුරුද්දේම සමානව constantly තමයි වැඩි වෙන්නේ. දැන් ගිය අවුරුදු දෙකක් ගෙවුවා නම් දැන් මේ අවුරුද්දේ 10%ක් වැඩි වෙනවා නම් කීයද? 110ක් කියන්නේ 2.2. ඊළඟ අවුරුද්දේ 2.2ට 110ක්. ඒ කියන්නේ 2.42. හැම අවුරුද්දෙම previous year එකට සාපේක්ෂව 10%කින් වැඩි වෙනවා කියලා ගැරන්ටි කරන්න බැහැනේ. මේ මොඩල් එක යූස් කරනවා නම් එහෙම assumption එකක් තියෙනවා. ඒකත් එක weakness එකක් තමයි. හරිද? ඊළඟට අපි කතා කරනවා SML approach, security market line approach. The required or expected return on a risky investment depends on the three things. දැන් මේ form මේ model එකේදී approach එකේදී අපිට තුනක් ගැන කල්පනා කරන්න වෙනවා. අපි ඉස්සරහට දෙනවා මේ එකම risk free rate. risk free rate කියන එක මොනවද කියලා අපි කතා කරා. risk free rate is the government treasury bill rate. bond නෙමෙයි treasury bill. රජයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල මොකද්ද මේ රේට් එක තමයි අපි කියන්නේ risk free rate කියලා, which is free from default risk. default risk කියන්නේ පැහැර හැරීමෙන් තොරයි කියන එක. මොකද risk free rate එක කියන්නේ risk එකක් bear කරන්නේ නැත්. ඒ කියන්නේ risk free. no risk කියන්න බෑ. ඉතින් රජේ නම් මේ හොරයිනේ ලංකාව. හරිද? ඒක government securities වල invest කරාම අපිට හම්බෙන rate එක තමයි අපි කියන්නේ risk free rate කියලා. ඒ හරිද? risk premium. Risk premium කියන්නේ difference between risk of the market and the risk free rate. market එකේ risk rate එකයි risk free rate එකයි අතර difference එක තමයි risk premium කියන්නේ. අවදානම් අධිකය. සිංහලෙන් මම හිතන්නේ එහෙම තමයි කියන්නේ. market එකේ තියෙන rate එකයි risk free. මොකද risk free rate එක කොහොමද කියනවා risk එක bear කරන්නේ නැත්නම් මොකද government securities වල අපි treasury bill වල මේව කරොත් risk එකක් නැහැ කියන. මොකද අපි හිතමු government එකට සල්ලි නැත්නම් government එකට පුළුවන් money print කරලා හරි payment එක කරන්න අදාළ. ඒකයි කියන්නේ risk free කියලා. මොකද government එකට වෙන මනුස්සයෙන්ට හැකියාවක් නැහැනේ print කරන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. අපිට පුළුවන් money අපිට සල්ලි ගෙදර සල්ලි නැත්නම් print කරලා අපිට කරගන්න බෑනේ. මම as example කිව්වේ. government එකට එහෙම ඒවට උද්දමනේ අරම ඇති වෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ එහෙම හැකියාවක් තියෙනවනේ ඕන්න. එහෙම කරපු අවස්ථා තිබ්බනේ අපේ. හරිද? ඒකයි risk free rate එක කියන්නේ which is free from the default risk. පැහැර හැරීමේ risk එකකින් තොරයි කියන එකයි. risk premium කියන්නේ the rate කියන්නේ return market rate එකයි risk free rate එකයි අතර තියෙන වෙනස. the systematic risk දැන් අපි කියවනේ මේක හදාදී අපිට තුනක් ඕනේ. මේ formula එක ඇත්තටම ඉස්සරහට තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේක cost of equity වනේ capital මේ security market line එකකින් risk free rate plus beta risk of rate of market and the risk free rate මේ දෙක අතර වෙනස තමයි කියන්නේ risk premium කියලා. හරිද? මේක දන්නවා risk free rate which is the government treasury bill rate. මේ beta එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? systematic risk. මම කියන්නේ risk has a two part, systematic and unsystematic risk. systematic and unsystematic risk. systematic risk එකට තමයි systematic risk කියන්නේ undiversifiable. මේක අයින් කරන්න බෑ. කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේක තියෙන risk එකක්. due to the macroeconomic factors, right? market factors. unsystematic risk එක කියන්නේ මොකක්ද? අපේ තියෙන අඩුපාඩු entity specific දේවල් හින්දා ඇති වෙන එකක්. අපේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් හින්දා ඇති වෙන risk එක. ඒවට මේක avoid කරගන්න පුළුවන් risk එකක් නේ. අපේ දේවල් අපි හොඳ smoothly අපි හරියට well plan කරලා අපි ඒවට in advance ලෑස්ති වුණොත් අපිට risk එක eliminate කරන්න පුළුවන්. නමුත් systematic risk එක එහෙම අයින් කරන්න බෑ. ඒකයි ඒකට return එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක avoidable risk එකක්. ඒකට return එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද ඒක අපේ problem එකක් හින්දා ඇති වෙන දෙයක් නේ.
ඔයාලට මතක ඇති risk and return පාඩමේ තියෙන චුට්ටක් බලන්න. හරිද? Systematic risk of the asset relative to the average, which is called the beta coefficient. Beta coefficient represent the systematic risk. හරිද? හරි. The security market line approach. Using the SML approach, we can write the expected return on the company's equity as RE equal to risk-free rate and plus beta. The difference between these two we call as a risk premium. The risk rate of the market given rate එකයි risk-free rate එකයි අතර තියෙන වෙනස. To make sure the SML approach consists with the dividend growth model, we will drop the E denoting the expectation and henceforth to write the required return for the SMA approach and RE. Then RE can cost of equity කියන එක. එතන ඒකම තමයි ආයෙ ලියලා තියෙන්නේ. මේකම තමයි risk free rate plus beta coefficient and the difference between these two called as a risk premium. නේද මේක ගණන් කරද්දි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. දැන් මේක බලන්න. Suppose stock in alpha PLC as a beta coefficient. බීටා කියන එකේ තව පොඩි වැදගත්කමක්. මොකද බීටා කියන එක systematic risk. අපි normally average asset එකක බීටා එක 1යි කියලා අපි අදහන් කරනවා. බීටා එකට අඩුයි නම් low risk, එකට වැඩි නම් high risk කියලා තියෙනවා. හරිද? ඒක නිකන් මතක තියාගන්න. Suppose a company alpha PLC has a beta of 1.2. The market risk premium can be the difference between risk rate which prevailing in the market and the risk free rate එක අතර තියෙන difference එක තමයි RM and RF අතර තියෙන difference එක තමයි අපි risk premium කියන්නේ. And the risk free rate is 6%. Alpha last dividend 2 per share and the dividend expected to go at 8% indefinitely. Current price එක දිහා මේකේ අනුව අපිට දෙකටම අපිට cost of equity හොයන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයමු security market line approach. RF plus beta RM minus RF. හරිද? The return which prevail in the market. දැන් මේක තමයි මෙතන RM කියලා කියන්නේ. හරිද? market එකේ තියෙන return එක. return interest rate, right? Risk free rate කියන්නේ කීයද? 6%. beta 1.2. මේ දෙක අතර වෙනස එකපාර අපිට දීලා තියෙනවා risk premium එක 7%. 7%, right? මේක solve කරාම අපිට එන answer එක බලන්න. 0.6 sorry 0.06 plus 1.2 plus 0.07 එනවා කීයද 14.4%. හරි නේද? හරි. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් ආය අනිත් approach එක මොකද්ද? dividend growth model. ඒක හොයන්නේ කොහොමද? R equal D naught so D1 divided by P naught plus G. අපිට P naught එකපාර දීලා තියෙනවා 30යි. G ත් අපිට දන්නවනේ. G කීයද? growth rate 8% 0.08 කියලා මම ලියන්නම්. D අන්න මෙතන D1 හොයන්නේ කොහොමද? D naught 1 plus G. D naught කීයද? 2යි. රුපියල් 2යි. growth rate එක 8යි. 8යි. කීයද එතකොට D1? 2.16යි නේ. මේක තමයි මම මෙතන ලිව්වේ. 1.16 බෙදීම 30 plus 0.08 ඒත් වෙනවා. එතකොට වෙන රේට් එකක්. මේ හරියද මම 0.152. 1.16 බෙදීම 30 plus 0.08. ඔව් හරි නේද? හෙලෝ හරි හරි හලෝ. required rate of return minimum expectation from an investment. හරි. අන්න අපි ඊළඟ එකට යමු. size number 3 එකට වංශේ කාරණේ 4.4 හරි. ඊළඟ එක තනියෙන් කරන්න මම. දැන් එක මම දැන් තව එකක් තියෙනවා. මේ answers තියෙනවනේ. හරි. හරි. Example number 4. Suppose your company has a equity beta of 0.58 and the current risk-free rate is 6.1%. The expected risk premium is 8.6%. What is the cost of it? එකම වගේ ඒවා තියෙන්නේ.
in ලත වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ risk free rate beta rm minus rx. Risk free rate is the 6.1%. Beta අපිට දීලා තියෙනවා 0.58%. risk premium එක දීලා තියෙනවා අපිට 8.6%. multiply කියන එක තියෙන්නේ මෙතන minus නෙමෙයි ආ. මේක solve කරාම එනවා 6.1 plus 5 multiply by 0.8. අපිට එනවා කීයක්ද අපිට එන්නේ 6.1 0. හරි 0.11088 එනේ 11.08ක් නේද ඉන්නේ. ඒක solve කරලා බලන්න. 6.1 කියන්නේ 0.06යි නේ. 0.61 plus මේ දෙක අතර මේ දෙක මේව කරාම එනවා කීයක්ද 0.58 multiply කරනවා 0.086 0.0498ක් වෙනවා මේ දෙක එකතු කරාම එනවා 11.088%. හරි නේද? හරිනේ. මේවා පොඩි දේවල්. හරි example 5 එක චුට්ටක් බලන්න. කට්ටිය කර පොඩක් 5 එක බලන්න. චුට්ටක් එක පොඩක් විනාඩියක් අරගෙන බලන්න. මොකද වාස්ස සති ආයි චුට්ටක් හදලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නේද ඔකේ? Suppose your company has a beta is 1.5 and the market risk premium is 9%. The current risk free rate is 6%. We have used analytics estimate to determine the market believes that our dividend will grow 6% per year. Our last dividend is 2. Our stock is currently selling at 15.65%. අර ලේසි ඒකත් මම හිතන්නේ හදන්න ඕන අපි නිකන් හදලා දාමු. අපිට approaches දෙකෙන්ම මේකේ හොයන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි approach එක හදනවා D1 divided by P naught plus G. අපි කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් 15.65යි. growth rate is 6%, 0.06. D1 හොයන්න ඕනේ D1 D naught 1 plus G. D naught දීලා තියෙනවා 2. our last year dividend කියලා තියෙන 2 1 plus 0.06 කීයද එතකොට 2 multiplied by 1 plus 0.06 කීයද 2.12 නේ 2.12 මේක solve කරාම එනවා 0.06 19.545 වගේ approximately එනවා. හරි නේද මම? ඔව්. 19.54ක ආන්සර් එකක් එනවා. හරිද? අපි ඊට පස්සේ security market line approach එකකින් හැදුවොත් risk free rate සමහරවිට දෙනවා සමහරවිට මොනවා government treasury bill rate කියලා. ඒක අපි සමහර දන්නේ නැත්නම් ඉතින් confuse වෙනවා ළමයි. 6% අර case study එකේ හොඳයි. ඒක අපි බලමු. 1.5%, sorry 1.5. This premium is 9%. මේක solve කරාම කීයක් වෙනවද අපිට 19.5% එකක cost of equity එනවා. හරි නේද? මෙතන මේකේ answers ඇති මම හිතන්නේ. හරි. මේක ලේසියෙන් බයන්නේ කටිට පුළුවන්. Advantages and disadvantages of SML approach. The SML approach has two primary advantages. It explicitly adjusts for risk free rate අපි risk market risk එකයි මේ market rate එක අතර වෙනසයි risk premium කොච්චරද beta coefficient ඒ ඔක්කොම ගැන concern වෙනවා. It is applicable to companies other than just those are steady dividend growth. මේකේ dividend එකක් අපි කොහෙවත් සලකන්නේ නැහැ මේ approach එකේනේ. අරකේ තියෙන්න ඕනේ දැන් dividend growth model apply කරනවා අනිවාර්ය dividend payment එකක් තියෙනවා සහ steady වෙන්න ඕනේ. දැන් මේකේ එහෙම එකක් නැහැ නේ අපි කොහෙවත් dividend adjustment එකක් කරේ නැහැ. ගොඩක් අරකට වඩා effective එක මේක. There are drawbacks. හැමදේම අඩුපාඩුත් තියෙනවා. The SML approach requires that two things to be estimated. The market risk premium and the beta coefficient එකක් බලන්න එපා. To the extent that our estimates are poor, the resulting cost of equity will be inaccurate. දැන් ඔක්කොම beta coefficient, risk free rate එකක් නම් අපිට ඒකත් estimate එකක් තමයි අපිට central bank website එකේ government treasury bill rate එක ගන්න පුළුවන්. The beta coefficient එකක් estimate අපිට නැහැ beta coefficient calculate කරන එක. ඒකත් estimate එක. estimate එක වැරදුනොත් අපි forecast අපි කරන මේකත් interpretation එකත් inaccurate වැරදි වෙන්න පුළුවන්.
As with the dividend growth model, we essentially rely on the past and predict the future when we use SML approach. Economic conditions can change quickly. හැමතිස්සෙම risk free rate එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, market risk premium එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, the economic conditions වෙනස් වුනහම මේවත් වෙනස් වෙනවායි කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ හින්දා පොඩි risk එකක් මේකේ drawbacks තියෙනවායි කියලා කියනවා. Dividend growth model and the SML approach. In the best of all worlds, both approaches, the DGA model and SML approaches, are to result in the similar answers. If this happens, we might have some confidence in our estimates. We might also wish to compare the results to those for other similar companies as a reality check. Reality check. I under the අපි කතා කරා cost of equity ඉවරයි. මොකද ඒක තමයි චුට්ටක් ඇත්තටම තියෙන්නේ. cost of equity වල අපි ඉගෙන ගත්තා there is two methods for තිබා dividend growth model නැත්නම් තිබා SML approach. Cost of preferred stock කියන්නේ වරණීය කොටස්. හරිද? Determine the cost of preferred stock is a quite straightforward. කෙලින්ම අපිට මේක හොයන්න පුළුවන් කියනවා. preferred stock කියන එක අපිට වරණීය කොටසක් ගත්තොත් ඒක දැන් dividend නම් ස්මිස්සිත නෑනේ. පළවෙනි අවුරුද්දේ ගන්න පුළුවන් ආයෙත් අවුරුදු දෙකක් නොගෙවා ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ගේ return එක fix නෑ. නමුත් වරණීය කොටස් හිමියන් කියන එක ණය debt capital වගේ එකක්. ඒගොල්ලන්ට තියෙන payment එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන return එක certain. අනිවාර්යයෙන් අපි ගද්දි කියනවා ඔයගොල්ලන්ට අවුරුද්දට අපි 105ක පොලියක් ගෙවනවා. අන්න එහෙම. preferred stock has a fixed dividend. Fixed dividend එකක් තියෙනවා 105ක් නම් 105ම තමයි ගෙවන්නේ. And paid every period forever. Until අපි මේක නිදහස් කරනකම් අපි ගෙවන්න ඕනේ. හරිද? So වරණීය කොටස් forever. නිශ්චිත අනාගත කාලයක් දක්වා අපි ගෙවන්න ඕනේ. So a share of a preferred stock is essentially a perpetuity. Perpetuity කියන්නේ අර තිබ්බේ forever ඇති වෙන cash flows නම් අපි perpetuity කියන formula එක use කරලා තමයි අපි present value එක හොයාගත්තේ. The cost of preferred stock අපිට ලියන්න පුළුවන් RP is equal to dividend. Fixed dividend එක divided by price per share. Dividend, fixed dividend paid, dividend එක divide කරනවා current price per share of the preferred stock. එතකොට අපිට එනවා cost of preferred stock. The cost of preferred stock is simple equal to the dividend yield on the preferred stock. Alternatively, because preferred stocks are rated in much the same way as bonds, the cost of preferred stock can be estimated by observing the required returns on other similarly rated shares of preferred stock. අපිට වැදගත් වෙන්නේ දැන් මේක forever මේකේ fixed dividend එකක් තියෙන්නේ මොකද cash flow එක fixed එහෙනම් මේක perpetuity එකක් වෙනවා forever ගෙවන හින්දා ඒකට අපිට මේ formula එක use කරලා මේකේ present value එක හොයන්න පුළුවන් මේවා ඇත්තටම reality තමයි ගොඩක්ම use කරන්නේ equity capital and debt capital කියන ඒවා හරි නේද question එකක් තිබ්බා මෙතන තියෙනවා පොඩි question එකක් on 30th 2019 ABC company has two issues of ordinary preferred stock with a 25 par value at the traded on Colombo Stock Exchange. One issue paid 1.30 annually per share and sold for 21.5 per share. Calculate the cost of preferred stock. KP RP කියලා KP කියලා කියන්න පුළුවන් අපිට. D divided by P naught. E කීයද dividend එක දැන් මෙතන 1.30 per annum per annually divided by the face value. Sorry. E naught කියන්නේ මොකද්ද? Current price per share of the preferred stock. හරිද? Current price එක තමයි අපි මෙතන solve කරපු 21.5. Two issues or the preferred stock එක par value කියන්නේ face value කියන එකනේ. Pricing when we are acquiring. අපි ගද්දි අපි අරන් තියෙන 25ට. අපි acquire කරද්දි අපිට 1.30 cents අපිට annual dividend එකක් හම්බුණා and අපි වික්කා 21.5 වලට 05 වලට ඒතර මෙතන එනවා cost of preferred stock 6.17%. current price per preferred stock හරිද අපි හැමතිස්සෙම මේ current වර්තමානයේ තමයි ගන්න මෙතන current price per preferred stock current price එක තමයි දැන් sell කරපු price එක දැන් මේක පරණ එකනේ අපි ගත්ත acquire කරපු price එකනේ මේක මෙතන අපි කියනවා par value නැත්නම් face value එක bond වලත් අපි මේ ගත්තේ මේක තමයි answer එක cost of preferred stock හරිද හරිනේ
මේ තියෙන්නේ. You answer cost of preferred stock. P note the current price for the share. Sorry, stock. Share of preferred stock. හරිද? Your company has a preferred stock that your company has a preferred stock that have annual dividend is 3 rupees. Current price is 25. What is the cost? අපෝ ඒ වගේ වුණා ඉන්නේ නැහැ ඒ වගේ. Simple ඒවා. 3 divided by 22 25. එතකොට අපිට answer එක එනවා 0.12 කියන්නේ 12%. right? ඒ වගේ ඉනහ යන ප්‍රශ්න නම් එන්නේ නැහැ. cost of preferred stock. මේ ගන්න දීලා තියෙන මේ නිකන් තියෙන ඉඳන් මම කරගෙන යන්නේ. අපි අර case study එකේ හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බා අපි ඒක කරගෙන යනවා. අපි cost of debt යන ගාලා අපි end වෙලා යමු. මොකද 1 minute තියෙන්නේ end වෙලා එන්න.